Добрый день. Сегодня до стрима Дмитрия Евгеньевича тут всякие там дела. Мы немножко запаздываем с этой как бы игрой, и тем затянулось. Поэтому, значит, смотрим, что можно сделать. Разгрузим запасы, которые мы там немерено у нас создавали. Кстати, сколько у нее там? 1950, да? Всякого трэша там продадим побольше. Эти тоже можно продать. Так, 600, да? Давайте пока не будем. Живет. Так, 17. Вот они. Полезно. В принципе, есть всякие эти штуки. Бомбы даже есть. Бомбы пригодятся на всякий случай. Угу. Ну, я пока не могу сказать, насколько это надо. Надо изучить, как они действуют. Поэтому пока не будем покупать. Так. Угу. Давайте так. Так, сейчас мы еще. Это долго перебросим виллу лишнее. Пусть тоже тем объединим. То есть пока еще не разобрался, что кому где продавать. Ну так вот это. Я в принципе хотел другую сделать операцию, но пока так пусть будет. Мы это все продадим просто как бы так. Порядка. В принципе, это не обязательно. Мне пока продавать, в общем-то, не особо ничего не надо. Но раз уж загрузил, так чтобы время не тратить, мы продадим. Надо разобраться с бизнесом. Ну, тут как-то не особо экономика так продумана. Немножко на это нужно. Не особо как бы такая замороченная, очень упрощенная. Ну, какая-то есть. Народ говорит, что в принципе денег будет завалить, поэтому можно особо не морочиться. Поэтому я не стал уже крохоборничать. Так сказать.
И под руку попалось, то и будет. Да, надо все изучать, конечно. Пока до этого далеко. Ну ладно. We'll be clearing out soon enough. No point in lingering now I've got the noble stuck. Народ там реагирует на стрим с Адмиралом. Да, мне тоже понравился, нормальный стрим. Хотя, конечно, виноваты, что технически, как обычно, затупили. Ну, так, разобрались все-таки. Потихонечку. Ну, а то, что комментатор, ну, людям заморочили голову, чего вы хотите, как бы, они и думать не хотят, как бы. Многие не могут думать. Их нужно в другую сторону, как бы, развернуться, это требует времени. Вот такой. Какой-то. Ну, он нужен. Подадим. Они не хотят даже простейшие вещи, как бы, соврать, так сказать. Что же не мешает им взять, подумать немножко. Нет, они будут упираться до последнего. Так. Ну, пока не будем продавать. Так, что бы с нее взять-то? Чего у нее нету? Генетическая устойчивость. Ну, пусть будет. Может, у меня где-то даже и есть оно. Верно, 1.8. Неплохой яд, кстати. Я что-то вообще яда не использую, ничего не использую. Правильно все или нет? Непонятно. Так, а что он дает, интересно? Тоже непонятно. Надо тестить. Ладно, не будем тестить. Времени не тратить. This'll do wonders for the shop. Вернемся обратно. Ну да, тема интересная. Там народ пишет, что интересно был стрим. Тема интересная. Дмитрий интересный собеседник, владеющий вопросами достаточно профессионально. Главное, чтобы под правильным углом зрения, потому что есть люди, которые очень много знают, но они никак не могут посмотреть под правильным углом. Они шаблоном как бы мыслят, к сожалению. Навязанным шаблоном. Поэтому многознание не всегда означает правильное знание. А когда человек так вот видит в контексте ситуацию, понимает логические связи, конечно, это хорошо. Интересно слушать. Так, нам надо это, как его... Надо это, Карлах сделать эти самые... Сердце улучшить. Сердечко у нее. Должно... Так, Матис. А вон он. Там он. Сейчас мы сохранимся, на всякий случай, а то что-нибудь не то улучшим.
How fares the search? Well, all right. This shouldn't take long. Девушке подарок. Тут я немножко там чуть забежал вперед. Там у нее такая история, что у нее сердце как бы нестабильное, и в любой момент может You'll need to install it yourself. взорваться. This should do the trick. Плохая новость, но зато он смог создать, то есть она сможет теперь касаться других людей, что раньше не было. So did it work? Only one way to find out. Thank you. Ну, сентиментальность пошла. I can't believe it. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. Before you go, there's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Понятно. You read my mind. Thanks, Damon. Really, you've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Так, а нам дали хоть какие-то очки там, что-нибудь? Хрен там, да? А все-таки сделано, между прочим. Квест сделан. Вот жадины какие. Да. Так, надо с ней поговорить. А, кстати, еще надо что-то выковать у этого братана. This is the best day. The best day. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. I'm not sure. Depends who's got me in mind. Ну, Withers was giving me девушке the old хочется eye the other развлечений. night. Then again, maybe it was just an old eye. Так, это хорошо. Значит, насчет там... Нет, в листе я не был, там же, во-первых, ограничено, как бы, ограничено количество этих самых мест. Да и это, как бы, там есть люди, которым более полезно все это, значит, вся эта движуха. Возможно, мы сделаем стрим с руководителем его вот этого движения, сторонников, там, Олегом Носовым. Нельзин, правильно, Нельзин. Олег Нельзин. Значит,
Может быть, даже на следующей неделе. И там поговорим там о ситуации. Так, что касается... Ну, я там что-то смотрел. Ну, не все, в смысле, на одном каком-то задумал, по-моему. Ну, там что-то так слишком много написано. Там надо долго разбираться. Ну, я еще раз посмотрю чуть попозже. Так. Так, вот, вспомнил. Вот видите, с игрой надо еще разобраться. Значит, я же не проходил ее. Это я как бы первый раз прохожу, поэтому тут черт ногу сломит. Сейчас мы попробуем сделать еще броню там какую-то. You? What are the odds? So glad you're all right. Well, as all right as any of us. A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Так, сейчас мы сохранимся. Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? I thought I sniffed American scent somewhere. These must have been a pain to get a hold of. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual pieces. Я там, по-моему, два этих маски. There. Be careful who sees you using that. Might draw the wrong sort of eyes. Так, взрывчаточка, да? Какая ерундовая взрывчатка. Ну, ладно, пригодится. Так, где там он? Я почему-то не можешь дальше с ним говорить. Как можешь? Need anything? Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? Не Невзлин, а Нельзин. Нельзин. Вот вы не знаете стрелковцев, а это руководитель движения сторонников Стрелкова. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Там раз у меня есть две, интересно? По-моему, у меня не было двух. I thought I sniffed American scent somewhere. These must have been a pain to get a hold of. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual Так, все pieces. это мы слушали. There. Так, посмотрим, сколько у нас получилось этих. 3. Слушайте, действительно 2. Откуда у меня 2-то? У меня вроде вся одна была. Ну ладно, черт с ним. Так, что у нас? Мы дальше. Дальше Need будем... anything? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Делаем. There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Почему дефектный? Дефектный, неплохой, кстати. Так, мы отдаем Карлах пока.
Так, оружие у него есть. Уже Карлах. А, кстати, там можно у него что-то поторговать еще. Need anything? Легендарная. Ну, не пропустим. Будем искать. Спасибо, что напомнили. Так. Вот, кстати, о птичках. 1104. В принципе, чтобы, насколько я понял, надо 3000 заплатить, чтобы у него было улучшено это самое. 4000 у него есть, да? Мы ему 3000 платим. Что мы здесь купим? Ну вот меч, ладно, купим, хорошо. Он всего 1000 стоит. Перчатки. Ну, насколько это нужно делать умное. Тяжелая, да? Тяжелая. Средняя, чешуйчатая, 16. Плохо. Ну, ничего особенного. Алебарда нормальная, но тоже не так. Ничего особенного. Кто там может с ней, кстати, справляться? 5-14. У меня что, вообще никакого оружия нет. Эй-эй-эй. Так. Мне она нужна, кстати. Термодинамический. Полуторный. 1.10. Не то. Вот это как бы надо бы взять. Так, что у меня там еще есть? Трэш и угар. В принципе, у него ничего особо нету. Таня +1. Да, что-то. Пирамидный доспех. Пять 10. Ладно, пока не будем ничего тут морочить. Голову возьмем вот этот меч. Так, сейчас надо I'll be его... here if you need anything else. Да, Карлах я же как бы взял просто тут для того, чтобы ей сердце сделать. Я как бы не планировал воевать. Так. Сейчас посмотрим, что им там можно дать. Есть как бы тема с ними. Один. Так, теперь Карлах. Ну, ей надо дать, конечно. Янки это ерунда. Вот 18. Это получше. Дадим то, что есть. Там, в принципе, ничего особенного нету. Ладно.
Тут просто этот странный вол стоит. Насколько я помню, с ним можно поговорить, а для этого нужно Карлах, да, по-моему? Карлах у меня. А хрен там, она это долгий отдых только, придется подождать. Ну, я совсем забыл, ну, как бы, да. Ладно, в следующий раз придется его брать. Пусть пока сидит здесь, значит, этот, значит, братец. Ну ладно, пока пойдем так. Phew. Так. Или все-таки лучше традиционной партии пойти? Ладно, пойдем традиционной. Ну, к черту. Да, чудовище, да, ну как-то надо же по лору играть там, что типа неизвестный вол, надо с ним поговорить. Подождите, а у меня где-то был кто-то, сейчас смотрю. Так, дружба с животными. Не, нету. Кто ж может с ним говорить еще? Опять может? Это не может тоже. В принципе, можно, конечно, сразу атаковать и не морочить голову, но ну ладно. Раз уж пришел, поменяем тогда. Стоп. Где вы, ребята? Так. Сейчас посмотрим, что мы делаем. Так, у кого там? Им можно дать шедоу, да? А он тогда не сможет колдовать. Ну, попробуем дать. Меч. А ну пусть останется. Ладно, тоже верно. Так, Карлов пока оставляем. О, она уже разделась. Copper for your thoughts. Like I got something back. Something I've wanted for a really long time. А, When да, I точно. touched you, I felt like Ну хорошо, давайте a там real сейчас так и person. сделаем. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlak, but it's getting it anyway. Thanks to Damon. Thanks to you. Thanks to fate. Не помню, будет там это ревновать-то это самое. Шедоу. Touch! Touch everything! Touch everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Me too, soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Ugh, I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll Да cry ничего later, там, для разнообразия not now. нормально, девушка. Так, тогда мы ей отдаем все. Сейчас мы с ней как бы это пойдем повоюем. Так, меч. Пусть у нее тогда будет пока. Надо ей какой-нибудь щит дать. Oh, I could go for a good meal.
20-ка у нее, неплохо. Это с одной пушкой, конечно. В принципе, достаточно там, что там изобретать. Так, где у нас это зелье, которое с животными говорить? Найти его еще сначала. Зелье и не животные. Тут полно, вон, вермих 6 штук. Ёлы-палы. Пойдем говорить, общаться. Животные тоже хотят поговорить. Ну да, не, ну и мы потом вернемся в зомби, апокалипсис, там хватает народу, с кем с кем можно пообщаться. Отбиваться от избирателей с их там просьбами. Они места хотят. А ты должен отбиться. Так, где там этот? Так. I've got a long road ahead. Давайте мы на всякий случай. Ну здесь можно и так, да. Так, 4 мы чуть-чуть отойдем. Тут у меня есть пушка-то какая-то. Ладно. No one back home will ever believe this. Так, где вот там, где это же зелье? Ищем зелье. Ну нет, вот он. Нет, это не оно. Ну и где же оно? Вот он. Так, вот он. Нет, а где там оно? Ну тогда общаемся. No, incapable. Not for you to know. Сейчас сохранимся. Я не понял, почему у меня, кстати, это... Ну ладно, сейчас. Вот бонус. 14, класс сложности, ни хрена себе. Well, come close. Your mind to mine. Are you satisfied? Keep quiet, and you won't have to find out. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Так, и что там у нас? $72. Ну, у него половина только. Непонятно. Так, у нас там первый Карлов. О, отлично, у него есть безрассудная атака. Где она, кстати, там у меня? О, вот она, да?
Давайте безрассудной атакой. Пепнем. 85, нормально. Say bye-bye. Ну, не так, чтобы хорошо, ну ладно. Ну, более-менее. Time to push my luck again. Так, честно говоря, мне... Ну, надо бы его, конечно, бить просто. 80, нормально. Let's get this over with. Так. Неплохо. Так, что у меня там? А, остальные хрен там, да, вол. Данный вол. Уилл, ну ладно, посмотрим. О, они его не любят, что ли? Так. А почему он не может колдовать? Это что такое? А, броня не так. Ну, ладно, уже время нет. Образе. Так, он нам скажет Шедоу. Они-нибудь ревнуют. Это Карлов-то. Ну, немного, но хоть попал. Это сразу бежать. Правильно. Так. А, нет, безрассудно есть. Это хорошо. 85. И обычный. Ну, попал бы, а? I don't think I'll ever look at an ox quite the same. Хорошо. Ugh. Just when I think I've seen it all. At least it's dead. Кольцо щедрости оборотня. По всем проверкам. Ну, неплохо. А мы проверим потом. It's been a long day. Better stop to rest soon. Такую магическую интуицию, кто не знает. Магическая интуиция. Ну, это Шедоу пока дадим. Или вообще Уиллу, конечно, надо. Но пока даем Шедоу. Мы с ней ходим. Так-то, конечно, потом раскачаем магов. Будем давать магам. Так. Сколько за него дали-то? 90 очков. Ну, немного. Ладно, пойдем Can't поговорим. slow down. А где Дамиан сбежал куда-то? Куда я? Пугался. Че, брат бросил рабочее место? Gods above and devils below. That ox was a bloody shapeshifter. Thanks for handling it. It's perfect, really.
Just a moment. I'll be able to work this one quickly. Что он, интересно, сделает? А, шлем сделает. Ни хрена. Шлем. Отлично. Может, еще что-то сделают? Так, шлем. Магическая прочность. Против заклинания. Выносливость +1. Выносливость +1. Защиты тени. То есть, когда в тени стоит, ему... Так, а этот вообще без всякой тени. +2. Против заклинания выносит. Так, хрен узнает. Что лучше. То и другой выносливость +1. Средняя броня. Давайте попробуем еще что-то у него показать. Ну, ментара женщина действительно такая серьезная, но там пришлось бы менять сторону. А мы как бы отыгрываем характер, это же РПГ, роль. Доброго. Доброго, мы же добрые. Well. I knew I smelled something, and I know just what to do with it. One moment. Да, тут надо хорошо механику знать, чтобы там такие нюансы, там то ли это против заклинаний +2 лучше, или +1 к испытаниям в тени. Черт его знает, что лучше. Что-то еще дали? There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention. Перчаточки, да? Хрена себе. Перчатки дали. Может, у нее еще и ботинки дадут? Так, значит, ваши... Так, а у меня что там за ботинки? За перчатки? Преимущество. Преимущество дело хорошее. Ну, эти хорошие, конечно. Сила, кстати, дают силу, а эти тоже дают силу. 1-4 огнем. Преимущество, конечно, еще лучше. Когда двое. Трудно сказать. Против босса, конечно, вот эти нужны. Однозначно. Ну ладно, давайте еще попробуем. Что-то ему дать. Need anything? А, все, у меня кончилось железо, да? Кончилось железо. Вот пока я с этими не разобрался. Что ему давать? I'll be here if you need anything else. Не, Ментару пришлось убить, как бы, да. Ну что делать? Девушка, она, конечно, видная, но... Значит... Купила вазов. Возглавила его. Пришлось принять меры. Так, ну теперь мы, наверное, все-таки... Ну, есть два варианта. Или пойти этим составом зачищать. Но только нужно этого переодеть тогда. Ну, вообще, вблизи он не очень хорош. Пока еще. Уилл. А, почему нету этих самых? Почему он не может это? Что за безобразие? Непонятно. Давайте пока все сплавим. Бомбочки. А почему он это как... Ткань, ну вот ткань, да. Ну. Что? Где эти самые? Заклад.
Ай-яй-яй. Кстати, тоже надо отдать. Ну ладно, будем обычным своим этим, как бы, идти. Макаром. Пока не будем дергаться. Ну, поедем в лагерь тогда. Что делать? Так, что там надо еще? У Карлов отобрать. Остается меч отобрать. Так, это кто у нас? Карлов, да? И пока Never ее a dull moment. отпускаем. Copper for your thoughts? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Да, там, кстати, был вопрос насчет Израиля, какие перспективы. Ну, сейчас сложно сказать. Во-первых, до сих пор еще идут там какие-то попытки как-то так договориться по-хорошему, да, и не сильно усугублять эскалацию. Сейчас вот дело за Израилем. Израиль сказал, что начнет эту наземную операцию. Если он ее начнет, то, конечно, будет большая эскалация. Насколько большая, как говорится, пока сказать сложно. То есть, скорее всего, он ее начнет, и, скорее всего, будет эскалация. А что дальше будет? Ну, вариантов много. Шансов на замерение немного. Вот что можно сказать сегодня. А так, там все что угодно может произойти. Так, меняем тему разговора. Wasn't all that long ago. I never knew the whole of how and why, but I remember the devils slavering with delight. I should have looked after the Elterans more. Gone out of my way to make sure they were all right. The long and short of it was, I didn't want to risk my neck. I let them get on with the nightmare, same as I had to. But Avernus is no place for decent folk. I'm glad they got out. So glad. It's not that I want to collect them, per se. It's just that if we should happen upon them, I can use them in battle to fire up my engine. Evil's evil, but it can be put to good use. Sometimes. Maybe. Right? Так, ну ладно. Стоп, надо же оставить. Все, отдыхай пока. What's on your mind? Теперь можешь. Oh, come on. You don't mean that. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. How much further can I go? Так, Seems like a good moment to talk. берем. So, the untouchable Karlak is untouchable no more. I'd shake her hand, but she can still snap me in two, so probably safest to skip it. So it would seem. Hopefully he bumps into some gnolls while stumbling around at night, and that's the last we hear from him.
I didn't do anything. I was kidnapped, just like you. It seems Cazador wants me back. Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate, the patriarch of his coven and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn, and he became my tormentor. It was him, I'm sure. Only he would know to send the Gur after me. It was a group of Gur that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died had Cazador not appeared and saved me. Ну, там народ начал спорить по Израилю. Вы поймите, что такие серьезные события, они должны быть рассмотрены в контексте отношений ведущих держав между собой. Ведущие державы — это Штаты, Британия и Европейский Союз. Ну, в данном случае, конечно, в первую очередь Штаты и Британия. Поэтому кто там создал Хамас, это одно, и там, по-моему, 3 уже течения у них там основных. Кто сейчас руководит, это второе. В общем, там может быть перехват управления, может быть изначально это была такая как бы троянский конь, может быть еще чего там, это все что угодно может быть. Реально такого уровня операцию, которая сейчас прошла, конечно, делала спецслужбы мирового уровня. Ну, иранцы, как исполнители, может быть. Но сами по себе вряд ли они бы, так сказать, смогли бы все это сделать. Поэтому надо рассматривать в контексте вот взаимоотношений штатов, британцев, европейцев. А конкретно, ну, там надо разбираться. Я как бы не специалист, не знаю. Well, he didn't mention the slave clause at the time. And now he sends a Gur monster hunter for me. It's a message. He's reminding me of his power. Even in the middle of nowhere, he can reach me. And he wants me back. Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Concerned? Do you know the power a vampire lord possesses? He can change shape, turn into mist, call walls to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. We can probably make an exception for Will. Probably. Так. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free and a true vampire. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. We can't. And yet I crossed the threshold like moonlight through leaves. This worm is a powerful little beast, isn't it?
What's not to enjoy? I can walk in sunlight, trespass upon any home, manipulate minds. I'm the most powerful vampire in the realms. Granted, the looming doom is an issue, but why not enjoy the benefits while we can? I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Figuring out what's happening to us, confronting a god called the Absolute, and then finding time to kill my old master before he can control me once more? Yes, that's an option, but I wouldn't bet eternity on it. Darling, I thought you'd never ask. Lead on. Так. Это у него за очки эти. Well, hello. Лучник. А сапожки-то надо поменять. Чего же у него неправильные сапожки? Так, гигантский шаг. Нет. Морозное имени. Нет. Милость мистер. Нет. Нет. Да не на что менять-то, ёлопал. Ладно. Так, это что? Пельмени, непонятно что. Ну ладно, можно таким составом пойти. Пока. А там видно будет. Хотя, что там с Леозель? Тут вопрос интересный. Да. Ну ладно. Понял. Так, посмотрим, сколько у Леозель. И пока пусть отдохнет. Busy times. Maybe later. И почему я не могу с ним? Busy times. Maybe later. Вот говорит. Ничего себе, я не могу его плавить. Ну ладно. В принципе, и бог с ним. So, Starion, which of us would you rather feed on if he had free reign? Will, no question. He's strong, fast, and righteous. I'm salivating already. Interesting. You sound disappointed. I'll bite you if you ask. I'm sure you would. Don't sound so eager. Так, пойдем в этот. В таверну сходим. Doc.
check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? Народ спрашивает, задает странные вопросы, фанат. Как вы отработали губернаторского, почему не получилось, в частности, сблизиться с Беларусью? Не с Беларусью, а с Белоруссией. Во-вторых, почему не получилось сблизиться? Получилось. Лукашенко меня даже поддерживал. Значит, ну, как бы, нормальные отношения были. Лукашенко с Белоруссией хорошие. Более чем. Так. I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Так. Попробуем его немножечко одурачить. Да. I mean, maybe. Так. I guess it is kind of old. Here. Birds of a feather. Premium trinkets and doodahs. Здорово, он говорят, 1000 стоит. Don't wander far. We need to talk. А кто-то у нас бар кроет. И мы вроде уже пялись. Рафаил слегка. Ah, you found your way. Good. I thought I'd scout ahead, check for any nasty surprises, of which I found a great deal. Shades, death, harpers, flaming fist, and this, of course, and the makings of an alchemist's workbench. Ingredients, too. There's a recipe I'm trying to replicate. Something that might help you. That is, if you're still going to help Wulbren and the others. Ну, губернатором там фанат все развивает идею. Значит, стал бы губернатором Белорусской области. Ну, губернатор Белорусской области это немного другая работа, конечно, чем в России. Там особой самостоятельности нет. Ну, тоже это влиятельный как бы человек. И, значит, от него много зависит. Ну, он бы меня не поставил, потому что, ну, он же знал мои, как бы, убеждения, определенные позиции. Ну, и потом, ну, надо было его просить. Значит, ну, я как бы не просил. Ну, не именно губернатором. Я мог бы там каким-то советником стать, там еще кем-то. Ну, если попросил бы, наверное, бы шансы были какие-то. Ну, я не просил, поэтому как бы ничего и не было. In that case,
you'll be very pleased to learn what I have in store for you. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the Deep Gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbren. They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists. If I ever get my hands on one of them... well... with you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part, according to my talents. And you, I hope, will do yours. The Brilliant Retort will aid you. Thus, I will make it. Unless you've got access to a 300-year-old Tempusian apothecarial almanac? No. But that's for me to worry about. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. Finest stock. Так. Что тут? Wulbren, you fool. Рафаил пока, наверное, не нужен, да? А может и нужен. Ну, поговорим. Your move, Maul. You trapped me? I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the night goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. How's that for Kalimshan rules? Brava. Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. She cheated, of course, but that's half her charm. My favorite kind, ambition. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, there's my bread and bloody butter. But of course, those curious little marks. Something important to your master, no doubt. But what? A love letter? A warning? A deed of ownership? I could give you all the gory details. But of course, you'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you.
Why spoil it? It's all out there, waiting to be discovered. You never know what you might find if you just dig a little deeper. She won. She has a taste for it now. She'll be the one who comes to me. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Splendid. And yet, I have this picture in my head of you tossing and turning in the middle of the night, thinking strange things, dreaming strange dreams. And there's this little voice inside of you asking, is this my will, or is it the worms? But you have no answer, and no way of knowing. The good thing is, though, there's only one little voice you really should listen to. Mine. See you soon. Ну ладно, поговорим. 50 Last night's best bargains right here. 50 очков дали, здорово. Так, сколько там у нас? Is that blood? No. A blushing apple begging to be plucked? Raphael's angling for the girl's soul. We should at least try. The girl's as bold as a lamb cavorting in a lion's den. But I think she's clever enough to flee before the jaws close around her neck. One way or another, she'll see there's no winning Raphael's game, and she'll walk away. You've seen what happens when a bound soul reaches for freedom. I can't imagine what cruel penance Moll would pay if she were ever to resist that fell bastard. Так, ладно, пока мы не будем дальше говорить. Так, разведчица. What's up for discussion? Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Sereth, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Gone. And more than half the others with him. We were ambushed, out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender. But they were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... maybe the cult got them. Maybe the curse. This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place, escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. Prison's the best I can hope for the ones we left behind.
Zevlor seemed to think the cult wanted us alive. I almost hope he never found out why. Так. Смотрим, что у нас там. Так. Квестами. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Так. Это что? За девица. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Чего себе так хорошо относится? I keep replaying it. Over and over in my head. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first. Then his tongue. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. I don't know. It just happened so quickly. How do you do it? How do you keep going? You're made of sterner stuff than me, then. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful out there. All right? I can't handle anyone Что-то она else так dying. это очень заботится о главном герое. Perhaps a bit more of this. Так, посмотрим, что у нас там. Ну, пока ничего. Ну ладно. Так, жирное мясо, это все пока не нужно. Last night's best bargains right here. Your job is to serve drink, you little devil. Do it! Shouting. I'm not shouting. Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. There aren't any other options, soldier. Raphael said he could keep me and my kids safe, and that's that. Her smile is broad, her eyes twinkling, her face the very picture of innocence. She's clearly lying. But I haven't did nothing yet. Sounds like you're in deeper than I am. $20.
Ёлки-палки, это нечестно. Одного не хватило. Нет, ребята, так не пойдет. Так, вот сейчас подумаем только, чем же можно его улучшить? Где-то там было что-то у меня. Испытанием. Шлем был же. Кстати, проверим. Будет он работать шлем. Будем считать, что это был тест. Минут 20 поиграем. И потом пойдем смотреть. Ну, 20 там. Смотреть вторую часть стрима Дмитрия Евгеньевича. Her smile is broad, her eyes twinkling, her face the very picture of innocence. She's clearly lying. But I haven't accepted nothing yet. Sounds like you're in deeper than I am. Так, сейчас, секунду. Так, шлем. Где там это мол? Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Wonder if I could con some gold off that cleric. Wonder if I could con some gold. А, не получается так, надо заранее делать. Так, где там мы были? Просто проверим, работает этот шлем на испытаниях на этих или нет. Непонятно. Кстати, там харизма, по-моему. Значит, лучше Уиллом говорить. Сейчас все проверим. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Так, я не помню, тут я с ними успел поговорить, да? Кто не знает? Let's move. Moving ahead. Watch your back out there. Premium поговорил. trinkets and doodads. Отлично. You're all right. Thank goodness. I was worried they got you too. I keep replaying it. They lined us up. Maybe they took his eyes first. Then his tongue. Roland, he said he stayed in the grove because of you. I'm damn glad of. I don't know. How do you do it? How do you keep. You're made of. You've done. If they're not dead, they're in Moonrise. And God, thank you. Just be careful. Get the bottle. Hand me the bottle. Not hard. Так, поговорим с Мол. Стоп. Третий. But I will, damn it. О, он еще играть умеет. Он не умеет играть. Nice strategy back there. If we put. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. So what if Raphael's a devil? Also, bit rich for you to tell me who I can or... Protection for me and my kids, that's all. Not that it's any of your business. I'm not Проваленный poking my nose ёлка. into whatever trade you made with him. Safe passage to... Look, now there's no... Maybe I'll make a deal. Premium trinkets and doodads. Да. Так. Как проверять? Черт, не там сохранился, где надо. Еще разок попробуем. Wonder if I could con some gold. Забрать.
gander at the finest stock. Sure, why not? Nice strategy, but if we put our... But Raphael's offered me a partnership already. So what if also, bit rich for you to tell me? Protection for me and my... Not that it's any of your business. Опять провалено. I'm Да not poking my ёлки-палки. nose into whatever trade you made with him. Так. Что уж делать? В принципе, не особо и надо так разобраться. Потом можно с ней. Ладно, еще один раз попробую и хватит. Сейчас и не получится. Ну, я понял, да, сейчас не будем пробовать даже. Потом все. Так, ладно. Ну, окей. Have a gander at the finest stock. If you have an alternative in mind, I'll give it a shot. I'm ready. Whatever it takes. I must keep going. No time to rest. If not over, then through. Last night's best bargain, right here. Can't say I have. If I do, you'll be the first. Honest? I promise, kid. Ну, вот это Изабель. If I wanted water, I would bloody ask for it. Ну, где-то Изабель. Непонятно. what I won't do is send any more of our people into the curse. As I listen. Premium вон она там. trinkets and doodahs. If you have an alternative in mind, please do propose it. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. I am a cleric of Our Lady of Silver, the moon goddess Selune. As long as I keep channeling her power,
This inn stays uncursed. A defense to your offense. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. It hurts. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. There is, actually. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Так. А вроде нападение какое-то должно быть. Предатель, что ли? Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. Swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Так, ну что ж, начнем воевать. Не хотят же миром все это сделать.
Так, интересно. Здесь они меня видят или нет? Вроде нет. Так, где там? Вот этого надо грохнуть, да? Бегать не обязательно. 13:42, 13:37, точно. Так, а почему он опять не может этого? Я же забыл, что он меня не может этим. Ёлы-палы, он же не может колдовать почему-то. А, из-за шлема. Ёлы-палы, вот из-за чего. Чуметь, а? Так, чем бы его грохнуть? Давайте смотреть на самое сильное, что тут такое. Это ерунда. Так, где там это? Изабель-то живая она тут еще? На себя он ее пялил. А, он на себе только может, да? Ну ладно, что делать? Значит, ошибся. Виноват, исправлюсь. Ну, хотя бы так. Все, что ли? Не, так номер не пойдет. Будем как бы это. Так. Сейчас придумаем что-нибудь. Trust me. Да, колдовать не может. Что это дает? Ничего. Так, сейчас, секундочку. Надо чего-то ему дать.
Так, попробуем заменить. Стоп, 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 стоп. Keep your... Так, 7, 5, 14. То же самое. 7, 5, 14. Ничего не меняется. Ну хорошо. Have a lot on my mind. And, well, in it. I didn't realize. The true soul who's going to save us all. We've been waiting. Free. It's... It'll make... But there are the cultists are... Good nose. Like a nasty little terrier. There is. While you're busy in the tower... Еще 5 минут, 5-10 минут заканчиваем. Marcus! I've been blessed. He's a flaming... And true soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. A haunting fate. What's going on? If you have something to say... Pathetic. The Absolute sees all. The Absolute... You can't but... Time to go. Moon Maiden, God... Come along, Isabel. Так, сколько там у него осталось? Давайте сохранимся. 28. Ну что ж, брат, ща будем тебя бить. Так, где у нас? Сначала обезоруживающий. Сколько мы там? У него до хрена как бы. Еще разок. Так, сейчас посмотрим. Ну ладно. Сейчас мы попробуем толкающих хотя бы атаку. О, кстати, а не тот меч взял. Ай-я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 й. Не тот меч, а? Как же так профукал? Так, это уже лучше.
Почему 75-то, непонятно. Почему так мало? You'll make excellent fertilizer. Так. Я 14, это 13. Маловато. Так, непонятно, как он стреляет. Почему путь перекрыт? Отлично. Молодец. Так. Have to keep going. Ну вот он. You ready? 'Cause I am. Your penance will be paid now. Hedrick wants to die at any cost. Где этот собак-то? Куда он там делся? Лежит, что ли, да? Ну, мы сейчас тебе... Так, сколько у нас? 6:20. 5:12. 6:20, да, нет. Не пожалеем.
Let's go. Let's find some prey. Маловато. More scared. Serene she might seem, but nature has burned! Так. 5-14 мало. 2-16 мало. 4-11 мало. Там 10, да, у него? Чем же убить-то? Вот, так, а вот этот тоже недостаточно. Черт его знает, как его убить. Так, вот это надо, можно попробовать. On I go. Да, елки-палки. Need to find a way forward. Death won't take me yet. Let's have some fun.
do the unexpected. Черт, а. Ну, уже кое-что. Finding my way. Да. Heading there. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Let's just go already. Ну да, нормально. Ну ладно, на этом закончим. Спасибо всем за внимание. Насчет запала, значит, арабов, ну там, наверное, более такая, значит, долговременная ситуация. Не знаю, как там будет развиваться. Мы увидим, в общем, возможны варианты.